Yap 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 yap. Okey. Bu bakıyorlar bir şey yapıyor, belli ediyor kendini, bak bak bak. İzlemesi güzel, oynaması düşündürdü. Oynaması eğlenceli bu arada ya. Benim hoşuma gitti yani parkur olarak, gameplay olarak. Kafka'nın kitabını falan bilmiyorum ben. Hani herhangi en ufak bir alakam yok. Kitap okumam çünkü ben. Öyle bir öküzüm ben. Ama world design olarak yani mekan dizaynı olarak, görsel olarak hoşuma gitti acı. Ha, Gregor. Bad trip. Just a few hits of psilocybin. Mushroomlardan kokla diyor. Long live the tower. Kanca değil, hamam böceğiyiz bu arada. Tower diye bir yer var. Oraya gitmeye çalışıyoruz şu anda. Şimdi eleman long live the tower dedi yani. Tower bir kuleye. Niye long live dersin? Kral muamelesi yaparsın. No idea. Orada bir şeyler oluyor. Selamünaleyküm. The tower is hubris. Down with the tower. Bu da tower'a yürüyor abi. Down with the tower. Allah. Joseph'a bakmaya çalışırken düştük ya lan. Joseph. Yusuf. Yusuf'u kaybetim. Şarkının devamını bilmiyorum. Kafa yapan mantarımda, evet. Arbor, please present valid documents at the checkpoint. Gregor Samsa. Karon'u görmemiz lazım. Çok pis kokuyormuş burası. Nereye gideceğiz abi? Customs Office. Selamünaleyküm. Lawyer bul diyor. Okay. Lawyer's office. I need lawyer's office. Lawyer's office. Lawyer's office. Lawyer's office. Nerede peki? Abi dönüşünden mi esinlenmiş oyun? Nasıl yani? Geçlaf size. Ne yazıyor burada? Bu ne demek? Bilen var mı? Almanca bilen. Almanca bilenler? Almanca bilenler? Hiç mi yok? Kafka'nın kitabından, evet. Almanca bilen? Yok galiba. Gerçekten yok galiba. Cidden yok abi, Almanca bilen bir tane adam yok. İnanılmaz. ...2.15-4 arası. Appointment time. Yönetici müdür demekler. Ha, okey. Oha, koltuğun kilidi açmış. Lehçe görürsen hallet.
That idiot. The idiot. Müdür tamam. Rahmetçi tahmini asama yaşıyor Google'da. Duvara tırmanabiliyorsun da yapışkan lazım ayaklarımın altına. Bir sümüğe falan basmak gerekiyor ki yapabilirim, tırmanabilirim. Ayağında sümük olmadan tırmanamıyorsun. Müzik harbiden güzel bu arada. Buna şehir var burada lan, bu ne? Bak çekiliyor oradan bak. Hayda. Merhaba yakışıklı. Kaybolduk evet. You need to make that lawyer get off his abdomen. Do something about that. Müziği kapatmak lazım. Gramofon kulübü. Bacaklara bak. Bacaktan yapalım, şuna triggerlandım. Selamünaleyküm. Ne laf yapıyorsun arkadaş? Yapıcı bir şeyler var mı peki reisler? Ne? Ayda. Torbacı da bulduk. Torbacı bulduk ya lan. Evet, içine girmek istiyorum ben. Gramofon kulübüne girmeye çalışıyoruz.
Okey, geçtim reis. Alt kata inmem gerekiyor. Why were the two lights fired? Because they be lousy. Oh. What is Grasshopper's favorite sport? Cricket. What can you do calling set with no money? Bugger abi. Bunlar ne? Why did the spider want to go into the combat area? Ha? No fly zone. Oğlum. Most religious insect in the world. The praying mantis. Yellow jacket. Okay. Jungle inseklerin kralı kim? Antlion. That's enough. I'm done. Bugweiser. Boss'la konuş. Boss nerede abi peki? Aga patron nereden bulacağız patronu? I think therefore I am abi. It is nothing that is only stupid. Okay. Manyak ne abi burada be? Reis, işim var. Reis'i bulduk. Resistörleri bozmam gerekiyor. Okey. Yukarı çıkacağım, resistörleri durduracağım kafası şu anda. Nasıl yavaş açacağız bu reisler? Okey. Bir başlamamış hala. Yavaşlamış halim mi yoksa?
Yo. Bu sefer başkası aksiyoneri mi oynuyor? Kim oynuyor aksiyoneri? Ayağa kalkamıyorum abi bu arada. Aşırı yavaşım. Hadi yukarı çıkıp şuradan basmam gerekiyor sanırım. But how do I do that? Burası lounge galiba ha? Yapışkan yok bir kere. Ben nasıl şey yapacağım? Tutunacağım. Mesela buna tutunmaya çalışsam. Bu ne? Tabi gramofonun üstüne çıkmaya çalışıyorum. Aynen öyle. Yapışkan bulamıyorum ama. Allah'tan müzik güzel ya. Allah! Enter. Enter! So? Koltuğuna mı geçeceğim oradan? Üstünden koltuğa geçebilirim gibi. Sonra? Tırmanacak mı buraya şey olmadan, yapışkan olmadan? Young man, why are you here? My name is Joseph K. Joseph geldi, Yusuf geldi. You are a friend of Gregor's hamster. You know Gregor? Didn't he refer me to you? No. No, my uncle did. He's an old acquaintance of yours. Ah, yes, of course. So, is it about your trial? Yes, it is. You've come at a very inappropriate moment. Anladı folders. I was told to come now. I know, but you Günaydın. Buçi mi? Aa, Buçi canlanmış. inside I have the Buçi hoş geldin reis. with all the Günaydın. pieces. Without it, I cannot work. Well, can the desk be repaired? Probably. But for now, we must await. Mr. Hould, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to the court. The first set. What are they? The defense doesn't have access to court records, especially not to the indictment.
That means we generally don't know, or at least not precisely, what the first documents need to be about. Anyway, usually the first submitted documents are mislaid or lost, and even if they do keep them right to the end, rumor says they are hardly ever read. This is all very regrettable, but not entirely without its justifications. You should not forget, Mr. K, that there is no law that says the trial has to be public. Proceedings are generally kept secret not only from the public, but also from the accused. Is that even possible? What? To keep the trial secret from the accused? Oh, it's usually possible to a very large extent. This sounds completely absurd. Okay. So what exactly is your role? The most important thing. Mekanizm bozmuş bak lavuk bak. Personal connections. That's where the real value of taking counsel lies. Contacts with higher officials. Or with high officials, but with lower ones. That is the only way to influence the progress of the trial. Hardly noticeable at first, it's true. But as it progresses, it becomes more and more visible. There are, of course, not many lawyers who can do this. So you have made a good choice by coming to me. Do you already have some papers? Masanın içine girmem gerekiyormuş. Law is tireless, and so are we. Okay, girelim reis. It should come to no surprise to you that we have an extensive. Evet, müzik güzeldi bu arada, rahatlatıyordu. Information. Your case is a very interesting one. Indeed, things like this don't come all of a sudden. They start developing a long time beforehand. There must This bug under the skull, the warning signs of it. Could I see those documents? I'm afraid that is not possible at the moment. Not unless I know the date of your trial. It's in the ledger, which is currently blocked in my desk. I must see them. What is the legal basis for this? I guess my desk broke due to the laws of physics. I don't mean your broken desk. I mean the ledger, the trial date, and you showing me the documents. I just wouldn't know where to search for them. Besides, something said in private cannot be used in public. Therefore, you seeing those documents will not help your case. I would say it might even hinder the proceedings. Mr. Holt, I insist. Your trial is still in its infancy. You would get the wrong impression after reading it. They are destined. Selamünaleyküm. Achtung, Pozor, Annit Verboten. O ne ya? Entry Forbidden büyük ihtimal o yazan. Girmek yasak kardeş diyorlar. Baby, mekanı kes. Hold'daymış bizim boss. Boss'u bulmamız lazım. Bakalım. Bir şey değişmiyor şu anda. Ne anlatıyorsun reis? Ha, kablo kopmuş.
Kablo kopuk reis. Ha. İha hiha. Şimdi bunu yapabiliyoruz ama bunu nasıl yapıştıracağım ben buraya? Tutar mı cidden? Oha oğlum çok iyiyim ya. Çok iyiyim bu arada ya. Balgamla yapıştırdım bu arada gerçekten. Fazla iyiyim oğlum ya. Gerçekten ne yaptım? Ayaklar yapış yapış ya. Onu kullandım. Onlarla yapıştırdım. Hiçbir şeyle falan konuşmadan direkt hallettik oğlum ya. Is that even possible? Oh, it's opening. What do we have here? Oh, a certificate. Beni bıraktın hacı. Reis ben kaldım. We'll leave it to Can I see it? no, don't worry. But your desk. It's working. Don't get so excited, Mr. K. Please, keep your composure. As I mentioned before, the first set of documents needs to be prepared. This will take some time. So what about me? Should I just wait? That's what many of the accused choose to do in this situation, as the trial is still in its infancy. Hastened action could bring more harm than good. You'll have to excuse me, but I cannot just sit and wait. Patience is a virtue, Mr. K. Nasıl çıkacağız yukarı? Much appreciated. Somewhere on the table. Şurada görünüyor bir şeyler ama. I suggest you go back to your everyday tasks at the back. Ha yukarısını gösteriyor. Tamam yukarı çıkmam lazım. How can one Bir şeylerden tırmanabilir miyiz acaba? everyday life knowing that he is accused, that he is under suspicion? You will be surprised to discover how easy it is to get used to such a situation. After a certain moment, you won't even notice the ongoing trial. Great. But at least you can tell me when my hearing is, right? Not really. Isn't it written in your ledger? It is. But as your counsel, I can't really tell you. Mr. Holt, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to the court. The first set? What are they? The defense doesn't have access to court records. Sandviçin ilerisinde especially şeydi. not to the indictment. Ya. That means we generally don't know, or at least not precisely, what the first documents need to be about. Anyway, usually the first submitted documents are Stamplanması misnamed or gerekiyor. lost, and even if they do keep them right to the end, rumor says they are hardly ever read. This is all very regrettable, but not entirely without its justifications. You should not forget, Mr. K, that there is no law that says the trial has to be public. Proceedings are generally kept secret, not only from the public, but also... Oh, these stamps. Oh, the certificate. Did I stamp it already? Alma onu getir bana. Allah seni yap, bildiği gibi yapsın be adam. I'll put it with your document. O lazım bana ama ya. Don't quite remember why it was needed. Documents? What documents? Mr. Hold, I'm withdrawing your representation in my case with immediate effect. Do I understand you right? I think you do. Well,
We Kovuldunuz. can certainly discuss this plan of yours. It's not a plan anymore. We still mustn't rush anything. Nothing is being rushed. Everything has been thought through, probably for too long. The decision is final. Then allow me to say a few words. You are running the risk of catching a cold for no reason. The circumstances are important enough, and you've become impatient. I am not impatient. It is just that I came to you, hoping that this case would become less of a burden for me. Well, quite the opposite is happening. If you would represent me, I will end up worrying about the case much more. I will always, without ceasing, be waiting for you to do something. It will grow more and more tense. As for the information about the trial itself, you won't even tell me when it will occur. And I am left guessing that it's getting closer and closer. And closer, and closer, and closer. Nothing new of any importance ever happened. Selamun aleyküm. Oha. Oha, ne oldu? Nereye girdik şu anda? Oyun amacı böcek bulduk abi. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde böcek olduk. Böcek olmaktan insan olmaya geri dönmeye çalışıyoruz. Niye böcek olduk? No idea.